Kenya is grappling with rising numbers of COVID-19 cases, and every day more stringent measures are being announced by the government in a bid to curb the pandemic that has claimed hundreds of thousands of lives globally. We can defeat this disease. We do not have to multiply 4 or 5 times like the neighborhood and the world is doing. Clean water and good hygiene is the absolute minimum required to combat the spread of coronavirus that causes the disease. In Kenya, Nairobi is the worst hit region with over 60% of cases in upward mobility. With a population of 4.4 million inhabitants, only about 50% have direct access to piped water. The rest obtain water from kiosks, vendors, illegal connections, or from boreholes. Water is life, and anything that is in direct proportionality to life is big business. No water, no peace. Dakaine Dam, which harvests water from the Aberdares ecosystem in central Kenya, has a capacity of close to 70 million cubic meters of water, which can only serve half of the population in Nairobi. This system was built in the colonial area, yeah? So the capacity, its capacity is really overstretched, The other half of the city's population resides in informal settlements such as Kibra, Mukuru, Korogocho, Dandora, and Mathare, which continue to report acute water shortage every day. One of the estates worst hit by COVID-19 is Eastleigh, a rapidly growing business hub that is currently on lockdown after being identified as the epicenter of the disease. Eastleigh is usually frequented by residents from other parts of the city and the country at large who obtain goods for trade, as well as casual laborers from the nearby Mathare slum. Kumeweka lockdown, hakuna kwenda Eastleigh. Juu watu wa Eastleigh wakienda Eastleigh wanakuja na ugonjwa. Unaenda unafurudishwa na polisi. Juu polisi anataka usiende Eastleigh, usipate na hiyo ugonjwa, ukae na familia yako kwa nyumba mpaka siku ile corona itaisha. Na sasa mpaka saa corona itaisha, saa hii tuko kwa mlango, hatuletui chochote. Sasa tutafanya nini? Florence Akinyi is a single mother of 3 and a resident of Mathare. Up until the lockdown was enforced, she was a casual laborer in Eastleigh. Sasa hii kumefungwa, hakuna kuingia, hakuna kutoka. Ukishikwa na karao unapeleka wapi? Seli. Sasa niambie, utashikwa na karao wache watoto wako? Wache tu hiyo kasi ikae mpaka siku ile corona atasema imepunguka. Niko na mitungi 5 iko na maji na hii nyingine haina maji. Tunataka kwenda kuchota. Unazunguka tu kitafuta maji. Juwezi ishi bila maji. Juu maji ni uhai. Kama una maji, wewe sio binadamu. Watu ni wengi sana. Mpaka usubiri maji upate ndio utatoka. Juu watu ni wengi kwa nini moja. With no job and mouths to feed, it is not only difficult for her to afford enough water to meet the government's directive on hygiene, but also for the other measures necessary for protection against the coronavirus. Max, kuna wanatembea wanatuhusia. Tunabai pengine unapata mtu anakuhusia 100, 150 na una hiyo pesa ya kubai hiyo Max.
Sasa ingine unasema nikibai max watoto wangu watakula nini? Watoto wangu watakula nini? Kama ulinunua lini? Kamjoro kuja nyuma. The situation is also hard on the youth, who make up a big percentage of the slums population. Mimi naitwa Dades, nimegurua mtaa Mathare, hii area inaitwa Kambi Safi, na hii ni mtaa poa sana. Tumesare mambo DJ, tumekuwa tuko mtaa. Saa zingine tunajitolea, tuna spray dawa chlorine, tuna spray huko kujitolea. Saa zingine nachotea watu maji, ndio at least nipate pia kitu kwa meza. Nitafutia pia niko na familia, lazima pia siwezi katwa ndio corona imekaa. For Henry Ngaruya, the nationwide dusk to dawn curfew announced by President Uhuru Kenyatta means that he can no longer earn a living. Jemi kukinipeleka poa cause since nianze DJ ndio nilimaliza chuo nikaenda course ya DJ, ndio nimekuwa nikisosi mpaka sasa pale niko na familia. Sasa hii corona ndio tena inataka kunirudisha nyuma tena mali haifai. Nilikuwa naenda job mara 3 kwa wiki, naenda Friday, Saturday na Sunday. Unapata ile donda potezo siku 3 zinanishikilia hizi siku kadhaa before tufike Friday, na ilikuwa ni poa kwa nilikuwa nalipa nyumba poa, tunakula fiti, tunavaa poa. Alafu sasa unaona life imechange pia, na difficult sana ukicompare hii life na hii life ingine yenye imekaa ni tofauti sana. For an average family of 4 in Mathare, each would need at least 4 extra 20-liter jerrycans of water in a day to minimally meet the government's directive on hand washing and sanitation as a measure towards preventing the spread of COVID-19. This means that they have to incur an extra 20 shillings a day and 6,000 shillings a month. Without a source of income and with uncertainty on how long it will take before Kenya is declared free of the pandemic, access to clean water remains a tall order for families in these and other slums in the city. Maji nakuja kwa wiki mara 2. Ikikaa kama Friday jioni, alafu maji tena itafungwa tena ni Monday asubuhi mapema sana before watoto waamke. Kitu 6:30 maji inafungwa. But even before COVID-19, water shortage has always prevailed in informal settlements. Kuna makatels. So kuna venye waga ni kama coordination yao. Wafunge maji hapa, ndio hii area sana watu wa Islam wafungiwe, ndio maji yaweze kupatia watu wengine wenye watuseme kama Isili, Pangani, penye watu wako na ganji. These guys, what they do is that they have their own sources. They know what price they get it with, yeah. So this is what they use. They'd rather destroy whatever is coming to the populace at a subsidized rate to sell their product. Yeah, that is how these cartels are working. Yeah, it is everywhere. If a pipe is running here, yeah, and they vandalize it, what are the chances of this pipe having a bacteria getting into the pipe? The chances are very high, yes? So what happens with these guys is that they vandalize the pipes, yeah? Where that point of vandalization, that is where they tap it from. After tapping it from, they store it in jerrycans, 20-liter jerrycans. You do not know how they clean these jerrycans. With these unscrupulous traders appearing as the only solution to the water crisis in Mathare, a spot check on various selling points reveals low demand for the commodity. Furthermore, very few business premises in this slum are able to avail water for use by their customers as directed by the government. Juu sisi waga pia tunauza maji, decide maji hatupandishi bei juu kwa sababu kuna wase huku hawezi afford hiyo do, jobs zimekatika, vitu haziendi sawa. Talo. Hey. Sawa, lakini mimi niko na maji imekuja.
customer hakuna, saa zingine maji iko, saa zingine hakuna. This situation has forced Josephine Denya, a water vendor in the slum, to discover a new way of earning a living. In order to cushion herself from this outcome, Denya supplements her water business with sales from groundnuts she prepares during the day. Hii nilifikiria kuanza hii, juu niliona hii inakuja inarudi chini. Sasa nikaamua nifanye hii, nishikilie pande ingine. Juu sitategemea nini kasi moja. Juu naweza tegemea moja ikuangushe. Lakini ukitegemea hii na hii, bado maisha utasongesha. This is part of Nairobi River flowing through the vast Mathare slum. With such a great resource, one would think that there wouldn't be such a crisis as lack of water. But the story here is different. Raw sewerage flows into this river from open latrines in Mathare and from nearby estates like Isili, Muthaiga, Parklands and Pangani. Solid wastes also find their way into its waters, and its banks are used as an open defecation area by children in the slum. Tunaenda kuswim hapo. Sasa hiyo watu wangu wezi enda hapo. Watu wengine kwa tuta maji hapo wanaenda kufungua. Mpaka unapata saa zingine abortions zikifanywa zinatupwa hapo. Wanyama wa kidedi wanaenda kutupwa hapo. Unaona mtu akitumia na mdhuru. Huwezi tumia hiyo maji. Juu maji ni ya chafu, iko na takataka. Huwezi tumia. Juu ukitumia utapata ugonjwa mingi sana. The pollution levels of that river are beyond WHO standards. Way beyond WHO standards. So I remember our late environmental minister, the late Mishuki, really tried to clean our rivers. But unfortunately, his legacy died with him. Such is the case in other informal settlements in the city with the river passing through. The same people when you tufungia maji or water and sewage company, they're the same people our tengenezi sewage. According to the current Ministry of Health statistics, Nairobi is leading with the highest number of cases of infections, most of which occur in the informal settlements. Residents face high prevalence of waterborne diseases like cholera and dysentery and respiratory diseases due to their exposure to various environmental hazards. Gava hapo ninafanya intervene idili na watu kama hao kwa sababu inaumiza wananchi hata kama ni shiko salamu. Sisi wananchi sisi wote. Kwa hiyo tajiri maskini zote ni wananchi. Now the issue of our slums is that as much as they're informal, there's nothing we can do about it. Yeah? People are cramped up in so small spaces. Yeah? Nairobi's distribution network is mainly done with the mains. There's an NGO called Shofco. Now Shofco, what they did is that they drilled boreholes, yeah, and then did overhead distribution systems. Instead of having your pipes laid below ground, they did it overhead. Yeah, that has really helped Kibera a lot. These overhead pipes went to storage tanks, which are now connected to the water kiosks. Now these water kiosks are now the ones who are selling water, and Kibera residents are actually appreciating that kind of a project. So in terms of Mathare, I think the same can be implemented and can be of big help to them. The World Health Organization projects that COVID-19 could become an endemic and that the world may have to find ways to live with it. Corona nasikia tu bado watu wameongezeka. Hawajapona, wengine bado wamededi. Sasa tujui itaisha siku gani. Hata sasa watoto wako nyumbani, hawasomi. Sasa sijui tutafanyaje sisi wasasi. Sasa mtoto akikuwa klasi 5, niambie atakaa kwa home mpaka lini? Masomo itarudishwa chini, useme huyu mtoto wako kwa nini hakusoma, kumbe ni hii corona.
This means that as the disease persists without urgent measures to provide water in the slum areas, a bigger crisis could be brewing. What about mse yako ghetto? Mse hiyo maji kipotea kwa 20 jerrycan ndio yako. Huyo mse anadu nini na hawezi buy ile maji ya tank. So inakuwa maji kikosekana hata fight atokea. Sasa maji melost hapa for like 2 weeks. Hata watu pigana hapa wakingangania line. Sasa maji natoka kidogo drip lakini bado hiyo wanafaitia. So no water, no peace. A dwindling resource in an ever-growing population, there will always be a problem. Now, what we should do is one, learn how to manage this water.